Bonjour à tous et à toutes, c'est Pantoufle et avant que cette vidéo commence, une vidéo un petit peu spéciale encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir été trop présent là ces semaines-là, mais c'est parce que j'ai eu mes examens et voilà, là je viens de finir, donc normalement maintenant on est plutôt bien pour faire des vidéos, on n'aura pas trop de soucis, on n'est pas trop embêté. Donc voilà, petite parenthèse effectuée, on va passer au sujet principal de la vidéo, à savoir le Chieftain MK6. Alors certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, mais ce char là a été vu sur World of Tanks Blitz il y a maintenant de cela peut-être 2 mois, je pense, ça devait être quelque chose comme ça. Et vous avez sûrement vu des joueurs tester ce char. Moi je sais que personnellement j'ai eu la chance de tester ce char, d'où le fait que je fasse une petite vidéo dessus aujourd'hui en petite preview de ce qui va arriver, parce qu'il va arriver très vite ce char là. Et voilà, rien de plus à dire par rapport au contexte d'arrivée du char sur World of Tanks Blitz. Donc ce que vous regardez là, c'est le Chieftain MK6, à savoir un tier 10 anglais premium et EV. Il sera premium, hein, c'est pas un truc qui va être dans la branche, hein, ça va être exactement comme le 121B, c'est-à-dire que vous allez, pour l'avoir, il va falloir ouvrir des coffres avec 5% de chance d'avoir le char dedans. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je pense que honnêtement pour moi le Chieftain MK6, s'il reste comme je l'ai testé, ce sera l'un des chars, si ce n'est le char le plus OP du tier 10. Vraiment, je pense même que c'est plus OP qu'un FV183 pour vous dire. Mais bon voilà, on va essayer de voir ensemble un petit peu ses caractéristiques, qu'est-ce qu'on pourrait ressortir de ce char là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre les... Bon, je vais mettre des trucs un petit peu au pif, de toute façon on s'en fout pour le reste. Ce qui compte c'est principalement les 3 premiers équipements, bon bref. Donc qu'est-ce qui choque dès le départ quand on voit ce char? C'est d'abord ses HP, il n'a pas énormément d'HP contrairement aux autres EV, il se retrouve à 2100, ce qui est un peu en retrait par rapport à la plupart de ses collègues. Mais honnêtement c'est pas dérangeant, hein, parce que bon voilà, vous êtes à 50 HP, on parle de 50 HP, la fin c'est rien du tout. Et puis de toute façon si vous trouvez que vous en avez pas assez, vous avez juste à mettre l'équipement qui va bien pour augmenter un petit peu vos HP, vous vous retrouvez à 226. Mais bon, sur ce char là je préconise quand même l'armure 4% en plus comme équipement. Ensuite, pour la portée de vue, elle est très bien, hein, pour un heavy, vous êtes à 282,5 mètres, ce qui fait une portée, bon, de toute façon vous avez la deuxième des tier 10 heavy. Après si on compare avec les tier 10 tout court, je pense que je vais plutôt comparer avec les tier 10 tout court, ce serait quand même mieux. Vous êtes quand même pas mal vis-à-vis d'un heavy. Ensuite, ouais non remarque, non, je vais rester sur les heavy, parce que comme ça vous vous rendrez bien compte de à quel point il est OP. Pour le canon. Le canon, on est sur le tier 10 EV qui a le plus, enfin le meilleur DPM en fait. Vous êtes à 3400, quasiment 3500 de DPM. C'est complètement OP, hein. Vous rechargez en 7 secondes, pardon, je crois, quelque chose comme ça. Et vous avez également la meilleure pénétration des tier 10 EV du jeu. Donc de tous les chars lourds, c'est vous qui pénétrez le mieux, quoi. Après vous avez un 105, donc forcément vous êtes sur du 400 d'alpha. Et pour la vélocité des obus, si c'est complètement OP en fait. Vous avez la même vélocité d'obus qu'un gris 15. Donc voilà, vous prenez votre gris 15, vous tirez, vous voyez la vitesse de l'obus, et bien vous avez exactement la même en Chieftain. Voilà pour vous dire, si ce n'est qu'elle est... Non, rien de... Non, vraiment, non, vous avez la même, et c'est assez ouf. C'est assez fou, ça. Après, le seul défaut de cette vélocité, c'est que vous perdez quand même beaucoup de pénétration sur la distance, hein, vous perdez 10%. 10% tous les 100 mètres, c'est pas ouf, hein, ça va très vite pour arriver à ne pas pénétrer, mais bon, comme vous êtes plutôt un char de close combat, vous allez pas trop vous retrouver dans des situations où vous serez trop embêté par rapport à ça. Ensuite, donc le temps de reload, hein, comme je vous l'ai dit, 7 secondes, ça vous fait une cadence de tir de 8.60 pardon, et du coup de 7 secondes, ce qui fait un truc quand même, c'est monstrueux, mais c'est même pas là en fait que le char excelle. Déjà oui, on est d'accord, il a un canon excellent, mais attendez de voir la suite et vous allez vous rendre compte que ça va devenir n'importe quoi au niveau de l'armure. Pour le temps de visée, vous avez la meilleure du jeu, vous avez le meilleur temps de visée du jeu, vous avez la meilleure dispersion des EV du jeu, vous avez les meilleurs facteurs de dispersion de tous les EV du jeu vous bougez, quand vous tournez votre char. Et après, bon, le seul moment où elle est dégueulasse, c'est quand vous tournez votre tourelle à vous, mais ça c'est normal, sinon ça aurait été complètement OP. Après, là où ça devient très intéressant, c'est au niveau de la dépression. Ce char a un moins 10 de dépression et plus 20 d'élévation. Donc autant dire que vous en sortez plutôt bien au niveau de la dépression, hein. C'est un char à hull down. C'est vraiment un char à hull down. Vous pouvez vraiment vous en sortir. En plus, vous avez une tourelle à 360 degrés. Vous avez une tourelle
Une tourelle qui tourne assez rapidement pour un heavy, hein, 36,45 degrés seconde, ce qui est quand même assez génial. Après, qu'est-ce que je peux rajouter? Je sais qu'il est rapide, il est assez rapide, hein. Vous êtes à 40 km/h, vous n'êtes pas bridé comme la plupart des chars comme le FV215B. En fait, je le compare au FV215B puisque c'est celui qui s'en rapproche le plus. Et la vitesse à reculons aussi, hein, 15 km/h, c'est complètement OP. Enfin voilà, après bon, les seules valeurs où il est un petit peu dégueulasse, et encore heureux qu'il ait quelques défauts, même si bon c'est pas des défauts non plus qui sont transcendants, c'est sa mobilité sur les terrains, sur les divers terrains comme les marécages etc, qui n'est vraiment pas top. C'est un petit peu dégueulasse, c'est dans la moyenne mais ça reste dégueulasse quand même. Et voilà, enfin rien de plus à dire sur le char au niveau de ses caractéristiques, du canon etc. Et là maintenant on va passer au gros point, bah, plus que positif en fait du char. Regardez-moi ça, je vous le mets de face. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, là on est sur du... Vous voyez la tourelle, elle est impénétrable, tout simplement. Votre tourelle est impénétrable. 380 mm, 430 mm, 200, enfin, vous êtes impénétrable en fait. On peut pas vous pénétrer. La tourelle n'est pas pénétrable. En plus, comme la plupart du temps, en plus, vous allez vous mettre comme ça. Vous allez vous mettre comme ça pour tirer sur les adversaires. Bah là, mais vous pouvez dire bye bye. En plus, on voit quasiment pas votre tourello. Vous voyez votre seul weak spot, il est là, c'est votre tourello sur la tourelle. Et vraiment, je peux vous dire qu'en ayant le char, je l'ai testé et vraiment votre tourello, vous le touchez pas quoi. Enfin, c'est même pas la peine. Soit le char en face à 0,28 de dispersion, soit il vous touchera pas. Et bah vous êtes fait pour montrer que votre tourelle, et quand vous montrez que votre tourelle, vous êtes impénétrable. Je pense même que vous avez une meilleure tourelle que le T10 pour vous dire. Je pense que bon, c'est complètement OP, hein. Après forcément pour compenser si on compare avec l'armure du char en lui-même, bah, vous avez le haut de caisse qui est complètement pété. On peut pas vous pénétrer le haut de caisse, enfin, c'est n'importe quoi. Vous avez 400 enfin 400 de... c'est n'importe quoi. Vous avez 400 mm. Ah, je trouve même pas mes mots. Vous avez 400 mm sur le haut de caisse quoi. Je veux dire, même un JPE 100 à la gold il vous pénètre pas. Je sais pas si vous vous rendez compte de comment c'est OP en fait. Vous avez pas de weak spot à l'avant. Le seul weak spot du char, ben voilà, c'est le bas de caisse. Le bas de caisse il est en carton, mais voilà, c'est le seul weak spot que j'ai trouvé. Et après forcément quand vous êtes à l'arrière ou sur les côtés du char, on peut vous pénétrer à la hacheuse, ce qui peut vite devenir emmerdant. Mais sinon rien de plus à dire sur le char en lui-même, hein. Il est complètement OP. De face, enfin je sais que quand il va sortir, moi je vais le tryhard, hein. Ça c'est, enfin vraiment si vous avez la possibilité de l'avoir, mais foncez dessus parce que vraiment, vraiment c'est complètement OP. Donc bon voilà, ça c'était un petit peu pour les caractéristiques du char. Et pour vous vous rendre compte à quel point il est OP, on va passer un petit peu à un comparatif par rapport aux autres EV qui ont à peu près le même canon que ce dernier. Donc pour ce qui est des caractéristiques, vous voyez, on le compare au FV215B qui est son homologue britannique, donc son grand frère. Vous avez le T10 qui a à peu près le même canon mais qui lui du coup est le char américain, et le WZ113, le nouvel arrivant chinois, et donc notre Chieftain. Donc si on compare, je vais laisser les stats de base, je vais pas toucher à tout ça. On va juste regarder le char comme il est en tant que tel. Donc déjà vous voyez au niveau du DPM, vous avez le meilleur DPM de tous les EV qui ont à peu près le même canon du jeu. Donc vous voyez, vous avez 3400, vous voyez le FV215B il a pas autant, hein, il a 3275, vous êtes à 3433, donc déjà vous gagnez là-dessus. Pour la pénétration pareil, vous avez la meilleure pénétration comme on l'a vu déjà, 260 mm de pénétration pour un tier 10 EV, ça va, ça fait le taf. Et je vous garantis qu'à la gold c'est encore pire. La gold je crois que c'est du 340, 350, voire du 360, enfin je sais pas, mais la gold c'est la même gold qu'un TD. Je crois que même que vous avez une meilleure gold que le WZ113, et le WZ113 il est à 340 ou 330, quelque chose comme ça. Donc bon voilà, pour l'alpha on a le même, ça c'est pas dérangeant. Donc forcément si vous avez le meilleur DPM, vous avez le meilleur reload de tous les tier 10 EV avec le canon correspondant. Donc vous êtes à 6,99 de reload. Qu'est-ce que je peux rajouter? Vous avez la vélocité d'obus comme je vous en ai parlé. Avec le gris 15 vous êtes le plus rapide. Vous avez des obus qui sont vraiment très rapides. Après vous avez carrément une meilleure dispersion que le FV215B. Je sais pas si vous vous rendez compte déjà, le FV215B de la précision pour un EV 0,29, enfin 0,30 du coup. Là vous passez à 0,29, vous gagnez quand même 0,1 et je peux vous garantir c'est beaucoup. Après vous avez, de toute façon regardez, hein, enfin je veux dire celui qui a le plus de verre, qui récolte le plus de verre, c'est le Chieftain MK6, hein. Vous voyez, après au niveau de la vitesse vous êtes dans les meilleurs.
Le WZ est devant vous, mais normal, le WZ est le char EV le plus mobile du tier 10, sans compter le 50B que je considère plus comme un médium. Et ensuite, vous voyez bon, bah, tout ce qui est Chieftain, etc. Enfin, c'est assez OP, tout simplement. Donc, bon, bah voilà, après, pour les crédits, ça rapporte quand même pas mal de crédits. On va pas se cacher, on va pas se le cacher, hein, ce sera un tier 10 premium enrichi. Ah, des pubs qui ont spot, hop. On enlève les pubs, voilà. Bon ben voilà, et voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Je sais que le char est pas disponible sur World of Tanks PC, du coup je peux pas vous mettre de replay, mais voilà, c'était une petite review d'avant arrivée du Chieftain, sachant que si vous voulez savoir quand il va arriver, il est censé normalement arriver dans cette mise à jour ou la prochaine, si je me trompe pas, et ce sera dans des coffres. Il faudra mettre de l'argent pour l'avoir, et encore heureux, parce que le problème c'est que ça si c'était disponible dans un event ou quoi, bah, le tier 10 serait complètement broken, hein, parce que le Chieftain est complètement OP. Donc voilà, bah, rien de plus à dire. Moi je vous retrouve pour sûrement un prochain replay commenté, je sais pas encore sur quel char. Et voilà, et bah, très bonne journée à vous et bon courage pour ceux qui décideront d'acheter le Chieftain. Je pense que vous ne serez pas déçus par la bébête. Allez, au revoir les tankistes. Hello everyone, it's Pantoufle, and today I have something a little bit special for you, as we are going to preview the Chieftain MK6, which is a tier 10 heavy British tank who is coming in. I don't know if it's going to be in this update or the next one, but all I can say about the tank, as I tested it, it's quite OP, and we are gonna review together why it's freaking OP, in fact. So I'm gonna use Blitz Hangar for this video, because I can see the statistic, as I can't see them in the Blitz client, as the tank is not in the game yet. So if you review the HP of the tank, you see it's not the best. You have 2.1k HP, and the view range is quite good actually. Honestly, if you have 283 meters of view range for a heavy, it's quite good. I didn't see it in the beginning of the video, but we are going to review it comparing it to the tier 10 heavies, because it's the most accurate for us to know what it can do in the battlefield. So if we see the gun is the main advantage of the tank, and both the gun and the turret. So if you review the gun, you see it clearly has the better DPM, the best DPM of the tier 10 heavies. You see nearly 3.5k in 1 minute, and it already have the best penetration in the game for the heavies. You see 260, which is pretty much OP for a tier 10 heavy, in fact, as it can be compared to some TDs with tier 10 guns, as the Foch or something like this. For the damage, we have a 105 millimeters, so we have a 400 damage alpha ratio. And what is incredible about the tank is the velocity of the shells. You see, your shells nearly go to 1.4 kilometers per second. They travel this. It's very fast, and if you compare it, it's the same as the grill. In fact, if you play the grill and you shoot one shell, you see how fast it goes to the enemies. Then you will know what the Chieftain MK6 is all about, because the Chieftain can do that too, even faster than the grill 15, I believe. Maybe not. I'm not gonna talk about it anyway. For the rate of fire, you have a 8.60 rate of fire, so 8.60 per minute, which is about 7 seconds for the reload. It's quite OP. It's even better than the FV250B. So really the gun knowing the DPM is quite OP, and it continues, because this tank is OP as fuck. It continues with the gun handling. You see, you have the best base aim time of all the tier 10 EVs in the game. You have
0.4 seconds of gun handling, which is quite OP. And the dispersion is quite good too. You have 0.29 dispersion. It's nearly a Leo 1 thing. It's incredible. It's really, this tank is amazing. I tested it and it's fucking amazing. And both the dispersion factor and the base aim time are incredible. And you see the dispersion factor when moving, when rotating, you have the best of all the EVs. You have 0.1, which is quite OP for a tier 10 EV, I guess. But we know the English are known for that in the game. You have quite incredible guns. You see the Carnarvon, the dispersion factor of the Carnarvon, or the FV215B. Anyway, what can we talk much about the gun? We can talk about the depression and the elevation. The depression, you have 10 degrees of gun depression. It's the same as the E5, so clearly this tank is made for hold down. And for elevation, you have 20 degrees, which is average. It's normal. Nothing to talk much about. What can I say more? You have a turret traverse speed, which is quite OP for a tier 10 EV. You have 36 degrees seconds, and unlike the others, English tanks, which can go through 35 kilometers. This thing is quite OP because you go at 40 kilometers. Maybe I think the 40 kilometers is a standard on this tank, as you can go to this speed very easily. And backward, the same thing. You have 15 kilometers backward, which is really good for EV, because I don't think yes, that's it. He is the best. He's the best knowing all the EVs in the game. He has the best travel speed backward, and the power to ton ratio is quite incredible on this tank. But if we can talk more about the tank, if we see what it's all about, we are going to review the most OP thing of World of Tank Blitz. See, you have 10 degrees of gun depression, so you are going to use it as a hold down. So imagine you are like this, and we can see your upper plate as you are held on. So we only see your turret. Look at that armor, seriously, guys. 450 millimeters of armor. Nearly the gun mantlet, nearly the gun handling. You have nearly 500 on the turret cheeks. In the upper plate, it's 3.5. It's incredible. This tank is incredible, and you see maybe you have one weak spot. Actually, you have the cupola, but the cupola of the tank is really hard to hit. Honestly, I tested the tank and nearly no one was going to shoot at my cupola. They all tried to shoot my upper plate, as it's the only weak spot on this tank. When you get it from the front, you have this upper plate which sucks. You have 150 millimeters of armor, and even even the upper plate is quite OP. You see, you have nearly 400 millimeters on the armor. I don't know, this thing is amazing. It's really incredible. I don't know how to react about it. I'm quite excited for this tank because it's quite OP, but I'm also worried that it's going to destroy the tier 10 matchmaking, like a heavy 183 or something like this. But what can I say more about the tank? You see when you get it from the rear, you can use HE on it pretty much everywhere, as all the main armor is concentrated in the front, and in the back it's a pepper tank. So even on the side, I guess you can put like some HE. If you don't shoot at the spaced armor here, you have to shoot the upper plate of the side armor. So I don't know how to feel really about this tank.
So now that we review his stats, its stats, sorry, we are going to check a bit with the different tier 10 of the tank, the different tier 10 EV's tank, to see what it's all about. So we compare it to the FV 250B, the T10 E5, and the WZ113. So as you can see, the best DPM of all tier 10 of the same with the same gun, the penetration, the best penetration of all. I don't know how to feel really. You see 260 penetration millimeters of penetration. You have the best reload. You have the best rate of fire. You have the best shell velocity. You have the best weapon handling. I don't know. It's quite OP, you know. Really, it's going to be a awesome tank. For the speed, it's the same. The WZ is a bit better than you, knowing the speed, but it's logic, as the WZ is one of the fastest tier 10 EV tank, or maybe the fastest if I don't count the 50B, as for me the 50B is more like medium than really a heavy tank, you know. So I don't know what can I say more about the tank, you know. For the moment, I don't know much about this. I know the credit coefficient of the tank is going to be quite OP, as it's an enriched tank. For those wondering how to get the tank, the Chieftain MK6 is how can I say it? The Chieftain MK6, sorry, is a premium tank. You can't get it in the tech tree. It's going to be available only through chest, with 5% chances to get the tank in each chest you buy, and it's going to be released either this update or the next one, who is coming in a month, I think, something like this. So I don't know. I think it's unfair because it's a quite OP tank. So people are going to spend money to get it. So only wallet players are going to get it, and it's frustrating, as the tank is really good. And I think Wargaming is going to put it only in chest, because they know there will be less Chieftain MK6 running the matchmaking at tier 10, because this tank is completely broken, and he's going to broke everything in tier 10, I guess. For those wondering what the tank looks, you see that's the tank. I tested this one. I think it's beautiful, honestly. It's a really beautiful tank, but it's as beautiful as it's OP, honestly. It's really an incredible tank, and you see it's really rounded, so you have a really good turret. And you see the as I talked to you about the cupola is really small on this tank. It's not like the cupola the T10 E5 used to get. It's really hard to shot at it. So anyway, I hope this preview of the tank was good for you, and I hope I will see you in the maybe in a new commented replay in English. We don't know. See you guys.